La imponent nave alienígena flotaba en el espacio como una oscura montaña de metal. Su casco se extendía por kilómetros, cubierto de armas que podían destruir ciudades enteras. El almirante Zafar estaba en el puente, observando el pequeño planeta azul que se encontraba debajo. La Tierra, el hogar de los humanos. No le gustaban los humanos. Eran nuevos en los viajes espaciales. Penas habían descubierto el vuelo más rápido que la luz hacia 50 años. Sin embargo, de alguna manera, estas pequeñas criaturas rosadas se habían extendido a 12 sistemas estelares. Construían colonias donde no debían. Tomaban recursos que pertenecían a especies más antiguas y sabias. Hoy eso llegaría a su fin. Contactan con el gobierno humano, ordenó Zafar. Su voz era profunda y áspera, como el ros de dos piedras. Díganos que su embajadora debe subir a bordo de inmediato. El oficial de comunicaciones, una delgada criatura con 4 brazos, comenzó a enviar el mensaje. En menos de una hora, un pequeño transbordador humano se acercó a la colosal nave del Consejo Galáctico. Parecía un insecto diminuto junto al navío alienígena. La embajadora María Santos bajó del transbordador y entró en la nave. Era una mujer menuda, de cabello cano y ojos serenos. Dos guardias de seguridad la acompañaban, pero parecían nerviosos. Los pasillos alienígenas eran enormes y oscuros. Extraños símbolos brillaban en las paredes. La levaron a una vasta cámara donde esperaban 12 líderes alienígenas. Cada uno representaba una especie diferente del Consejo Galáctico. Algunos eran altos y delgados, con múltiples brazos. Otros eran bajos y estaban cubiertos de escamas. Uno parecía una araña gigante hecha de metal. Todos miraban a la mujer humana con ojos fríos. El almirante Zafar dio un paso al frente. Media 2 metros y medio. Tenía la piel de un color gris azulado y dientes como cuchillos. Su uniforme era negro, con insignias doradas que mostraban su alto rango en el imperio vortic. Humana, dijo su voz resonando en la gran sala. Te encuentras ante el Consejo Galáctico. Hemos gobernado esta galaxia durante 3.000 años. Tu especie no es más que un grupo de niños jugando con juguetes peligrosos. La embajadora Santos no parecía asustada. Ya había lidiado con matones antes. Almirante Zafar, dijo con calma. Le saludo en nombre del gobierno de la Tierra Unida. Que trae al Consejo en nuestro sistema solar. Zafar sonrió. No fue un sonido agradable. Tu arrogancia me divierte, humana. Preguntas que nos trae aquí. Vuestra gente nos trae aquí. Se expanden a sistemas que no les pertenecen. Toman mundos que han sido reclamados por miembros del Consejo durante siglos. Otro líder alienígena habló. Este parecía un árbol andante con brillantes ojos rojos. Los humanos tienen colonias en el sistema Kepler 442. Dijo con una voz como el viento entre las hojas. Ese sistema pertenece al colectivo Xanthari. Tienen derechos de minería ali. Los humanos también construyeron una estación de investigación cerca de las rutas comerciales de Próxima Centauri. Añadió una criatura que parecía una medusa flotante. Esas rutas están protegidas por la ley del Consejo. La embajadora Santos escuchó cada queja. Cuando terminaron, habló con claridad. Los sistemas que mencionan estaban vacíos cuando llegamos. No encontramos señales de colonias activas ni de operaciones mineras. Según la ley galáctica, los sistemas vacíos pueden ser reclamados por cualquier especie capaz de utilizarlos. Los alienígenas comenzaron a hablar erradamente entre ellos. Sus voces se alzaron en diferentes idiomas y sonidos. Algunos sisaban, otros chascaban o zumbaban. El almirante Zafar levantó la mano pidiendo silencio.
Nos citas la ley galáctica, dijo. Nosotros escribimos esas leyes. Los sistemas que tomasteis pertenecen a miembros del Consejo. No importa si estaban vacíos. Fueron reclamados mucho antes de que vuestra especie siquiera conociera el fuego. Entonces mostranos los documentos de reclamación, replicó la embajadora Santos. Bajo las mismas leyes que menciona, todas las reclamaciones territoriales deben ser registradas con la documentación adecuada. Los ojos de desaparecieron trazaron. La verdad era que muchos de esos sistemas habían sido reclamados de manera informal. Las especies más antiguas simplemente habían acordado entre ellas quien posía que. Nunca esperaron que una nueva especie desafiara esos acuerdos. Pones aprueban vuestra paciencia humana. Grunos afar. El Consejo Galáctico ha decidido. Vuestra especie se retirara de todos los territorios en disputa en un plazo de 72 horas estándar. Retiran todas las colonias, estaciones y naves de estos sistemas. Regresaron a vuestro sistema. Natal y permanecerán hasta que el Consejo decida que están listos para unirse a la civilización galáctica como es debido. Los otros líderes alienígenas asintieron. Algunos sonrieron mostrando demasiados dientes. Esperaban que la humana suplicara o pidiera más tiempo. Habían dado el mismo ultimátum a otras tres especies en el pasado. Todas se habían echado atrás en lugar de enfrentarse al poder de la flota del Consejo. La embajadora Santos permaneció en silencio por un largo momento. Miró a cada líder alienígena, uno por uno. Luego habló. Y si nos negamos. La cámara quedó en silencio. Incluso el zumbido de los motores de la nave pareció volverse más tenue. Los alienígenas se miraron entre sí sorprendidos. Ninguna especie había hecho esa pregunta antes. El almirante Zafar se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió muy suave y peligrosa. Si os negáis humana, el Consejo enviará a nuestra gran flota para expulsaros por la fuerza. Destruiremos cada nave, estación y colonia humana fuera de vuestro sistema natal. Bloquearemos la tierra hasta que vuestra gente aprenda cuál es su lugar en la galaxia. Hizo un gesto hacia una gran pantalla que se activó detrás de él. Mostraba imágenes de enormes naves de guerra alienígenas, cientos de ellas, cada una más grande y poderosa que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Contemplad el escuadrón Apis. Dijo Zafar con orgullo. Las mejores naves de cada especie miembro del Consejo. Las tripulaciones más experimentadas de la galaxia. Las armas más avanzadas jamás creadas. Cada nave en este escuadrón podría destruir toda vuestra flota terrestre por sí sola. Las imágenes mostraban armas terribles en acción. Rayos de energía que derrichan asteroides, misiles que podían fracturar lunas, escudos que podían detener el poder de un sol. El dominio eterno por sí solo, continuó Zafar, señalando una nave que parecía una oscura catedral de metal, leva suficiente potencia de fuego para convertir vuestra tierra en una roca muerta. Y esa es solo una nave. El escuadrón Apis tiene 50 naves de ese tipo. La embajadora Santos estudió las imágenes con atención. Y las había visto antes por supuesto. Las agencias de inteligencia de la Tierra levaban años observando las flotas del Consejo. Pero dijo que los alienígenas pensaron que la estaban impresionando. Son naves realmente poderosas, dijo finalmente. Pero almirante parece que ha partido de una suposición. ¿Qué suposición? Exigió Zafar. Usted asume que tenemos miedo. Los alienígenas comenzaron a murmurar entre ellos de nuevo. La criatura con forma de araña chasqueó nerviosamente sus patas metálicas. La medusa flotante pulsaba con colores de ira. Deberíais tener miedo. Dijo el alienígena con forma de árbol. Vuestra especie solo leva 50 años en el espacio.
Nosotros hemos gobernado la galaxia durante 3.000. Vuestra tecnología es primitiva en comparación con la nuestra. La embajadora Santos sonrió levemente. Nuestra tecnología puede ser diferente a la vuestra, pero diferente no siempre significa inferior. Basta de esta tontería. Espito zafar. Has oído nuestros términos. 72 horas para retirarse de todos los sistemas en disputa. ¿Cuál es tu respuesta? La embajadora Santos se irguió. Cuando habló, su voz resonó con claridad por toda la cámara. Transmitir su ultimátum a mi gobierno. Les darán su respuesta dentro del plazo que han establecido. Bien, dijo zafar. Quizás vuestros líderes tengan más sentido común que tú. Pero la embajadora Santos no había terminado. Sin embargo, siento que debo advertirles de algo. Advertirnos. La voz del almirante alienígena estaba llena de incredulidad. Te atreves a advertir al Consejo Galáctico. La humanidad tiene indica. Continuó Santos con calma. Nunca empieces una peli que no puedas terminar. Les sugiero que lo recuerden. Los alienígenas instalaron de nuevo en sonidos de IRA. Algunos se rieron, otros se hicieron amenazas. Pero la embajadora Santos notó que unos pocos parecían pensativos. Habían oído historias sobre las guerras humanas. Historias sobre una especie que luchó entre sí durante miles de años y que, de alguna manera, se hizo más fuerte con ello. Sequina esta insolente criatura de mi vista. Ordino zafar. Los guardias de seguridad escoltaron a la embajadora Santos de vuelta a su transportador. Mientras caminaba por los pasillos alienígenas, activó un pequeño dispositivo oculto en su chaqueta. Envió un mensaje codificado a la Tierra. El mensaje era muy corto. Ultimátum recibido. Se recomienda la opción 7. En la Tierra, el mensaje llegó al Consejo de Defensa Global en cuestión de minutos. Los líderes militares se reunieron en un búnker secreto, en las profundidades de la Tierra. Leyeron el mensaje y se miraron sombríamente. El general Harrison, jefe de las fuerzas espaciales de la Tierra, habló primero. Entonces será la opción 7. ¿Cuánto falta para que el indomable esté listo? El capitán Chen informa de disponibilidad total, respondió la almirante Kim. Todos los sistemas probados y operativos. La tripulación está a la espera. Los alienígenas nos dieron 72 horas. Dijo el presidente Williams, que se había unido a la reunión por un enlace de video seguro. Debería ser tiempo suficiente para poner nuestra nave en posición. ¿Estamos seguros de esto? Preguntó el general Martínez. La flota del Consejo es masiva. Incluso con nuestras ventajas, estamos hablando de 50 naves de guerra alienígenas contra una de las nuestras. El general Harrison sonrió con gravedad. Los alienígenas creen que saben de lo que es capaz la humanidad. Están a punto de descubrir que se equivocaban. Mientras tanto, en el espacio cerca de la Tierra, una elegante nave se preparaba para partir. Es indomable parecía pequeño en comparación con las naves alienígenas mostradas en la presentación del Consejo. Pero su casco estaba hecho de materiales que los alienígenas nunca habían visto. Sus motores usaban principios que no entendían. Sus armas fueron diseñadas por una especie que había estado perfeccionando el arte de la guerra durante miles de años. La capitana Sarachon estaba en el puente, observando la tierra girar lentamente debajo. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento. La oportunidad de mostrar a la galaxia lo que la humanidad podía hacer cuando se la llevaba al límite. Todas las estaciones informan estar listas. Dijo su segundo al mando, el comandante Torres. Fij rumbo al sistema Kepler 442, ordino Chun. Configuración de sigilo máximo. Si los alienígenas quieren ver de que estamos hechos,
les dermos una demostración que nunca olvidarán. El indomable desapareció en la oscuridad entre las estrellas, invisible para los sensores alienígenas. Detrás de él, los astilleros de la Tierra trabajaban a toda velocidad, construyendo más naves como esa. Los alienígenas pensaban que estaban tratando con una especie primitiva. Estaban a punto de descubrir su error. En la nave del Consejo Galáctico, el almirante Zafar esperaba la rendición de la humanidad. Estaba seguro de que la guerra siempre lo hacía. Ninguna especie era tan tonta como para luchar contra el poder combinado del Consejo. No tenía idea de que la humanidad era diferente. No entendía que los humanos tenían una respuesta muy simple para los matones. Contraatacar con el doble de fuerza. La cuenta atrás había comenzado. En 72 horas, la galaxia cambiaría para siempre. El escuadrón Apis salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442 como una manada de depredadores metálicos. 50 enormes naves de guerra se materializaron en formación perfecta, sus cascos brillando bajo la luz de las estrellas distantes. Cada nave era una obra maestra de la ingeniería alienígena, diseñada para inspirar miedo en cualquier enemigo. El almirante Zafar estaba en el puente del dominio eterno, observando las pantallas tácticas con satisfacción. Su nave insignia era la más grande de la formación, con casi 5 kilómetros de proa popa. Su oscuro casco estaba erizado de armas suficientes para arrasar un continente. Todas las naves informan estar listas para operaciones de combate. Anunció su oficial táctico, una criatura de 4 brazos llamada Vexor. Los sensores de largo alcance están escaneando el sistema en busca de naves humanas. ¿Qué detectas? Preguntó Zafar. Vexor estudió sus instrumentos con creciente confusión. Almirante, las colonias humanas están aquí. 3 estaciones mineras y un pequeño puesto de investigación. Pero no detectó ninguna flota defensiva, ninguna nave militar en absoluto. Esto desconcertó a Zafar. Los informes de inteligencia habían sugerido que los humanos montarían algún tipo de defensa. Incluso las especies primitivas solían intentar proteger su territorio cuando se las amenazaba. Quizás huyeron, sugirió el comandante Kith, un alienígena serpentino con brillantes ojos amarillos. Los humanos pueden haber visto la sensatez de la retirada al enfrentarse a nuestra fuerza superior. Cobards, escupió Grath, una criatura masiva que parecía una roca andante. Esperaba más lucha de una especie que así guerrera. Zafar estaba a punto de estar de acuerdo cuando su oficial de comunicaciones intervino. Almirante, estamos recibiendo una transmisión desde dentro del sistema. ¿De las colonias? Preguntó Zafar. No, señor. La señal se origina en unas coordenadas cerca del cuarto planeta. Pero nuestros sensores no muestran nada ali. Conectala, ordenó Zafar. Los altavoces del puente cobrarán vida. Una voz tranquila y profesional llenó la cámara. Hablaba en un estándar galáctico perfectamente claro, con solo un ligero acento que la delataba como humana. Atención, naves del Consejo Galáctico. Aquí la capitana Sarah Chun de la nave de la Tierra Unida Indomable. Están invadiendo espacio humano. Retiranse ahora o serán destruidos. La tripulación del puente alienígena guardó silencio por un momento. Luego varios de ellos comenzaron a reír. El sonido resonó en la enorme cámara como el granido de bestias. ¿Acaba esta humana de amenazarnos? Preguntó el comandante Kith, secándos las lágrimas de los ojos. Una nave contra 50, río el general Thacker. Estos humanos tienen más coraje que sentido común. Pero el almirante Zafar no se reía. Estudiaba sus pantallas tácticas con creciente preocupación. ¿Dónde está esa nave? Nuestros sensores no detectan ninguna nave en las coordenadas de donde provino la transmisión.
Vexer trabajaba frenéticamente en su estación. Estoy realizando escaneos de espectro completo, almirante. Definitivamente hay algo allí, pero nuestros sensores no pueden obtener una lectura clara. Es como si la nave existiera y no existiera al mismo tiempo. Imposible, gruñó Zafar. Ninguna tecnología puede ocultarse de los sensores del Consejo. Aumenta la potencia del escaneo al máximo. Ya está al máximo, señor. Peer. Estoy detectando fluctuaciones cuánticas en esa área. Muy débiles, pero consistentes con algún tipo de campo de ocultación. Los ojos de Zafar se entrecerran. Los humanos tenían tecnología de ocultación. El Consejo había experimentado con tales dispositivos durante siglos, pero nunca los había hecho prácticos para su uso en grandes naves de guerra. Todas las naves mantengan la formación, ordeno. Apuntan a las coordenadas de esa transmisión. Si hay una nave humana escondida allí. La hermos átomos. Las masivas naves alienígenas comenzaron a girar sus armas hacia el espacio vacío de donde había seguido la transmisión humana. Los cañones de energía se cargaron con un poder letal. Los tubos de misiles se cargaron con ojivas, destructoras de naves. Armas listas, almirante, informó Vexer. Abran fuego, ordenó Zafar. El espacio alrededor de las coordenadas estalló en destrucción. Rayos de energía de 50 naves convergieron en un solo punto. Misiles cercaron el vacío como estrellas fugaces. La potencia de fuego combinada era suficiente para destruir una luna pequeña. Durante varios segundos, el espacio mismo pareció arder. Luego, el fuego de las armas cesó, dejando solo partículas brillantes y radiación donde el ataque había impactado. Objetivo destruido. Anunció Vexer con satisfacción. Pero su celebración fue interrumpida cuando la voz humana volvió a hablar. Esta vez, provenía de una ubicación completamente diferente, a varios miles de kilómetros de distancia. Impresionante espectáculo de luces. Dijo la capitana Chun con calma. Pero fallaron. Los alienígenas se apresuraron a localizar la nueva fuente de transmisión. De nuevo, sus sensors solo detectaron fluctuaciones cuánticas y espacio vacío. Esto es imposible. Gruñó el general Thacker. Ninguna nave puede moverse tan rápido sin que nuestros sensors la detecten. El almirante Zafar comenzaba a sentir los primeros indicios de inquietud. Los humanos estaban demostrando una tecnología que el Consejo no entendía. Eso no había sucedido en más de 1000 años. Capitana Chun. Dijo, abriendo un canal de comunicación. Soy el almirante Zafar del Consejo Galáctico. Usted comanda una sola nave contra nuestra 50. Rinde ahora y su tripulación será tratada con honor. La respuesta de la humana fue inmediata. Almirante, parece que está bajo un malentendido. Cree que son 50 naves contra una, pero es equívoca. Entonces, ¿cuántas naves tienen? Exigió Zafar. Tengo exactamente lo que necesito, respondió Chun. Ni más ni menos. Antes de que Zafar pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda su nave. Las pantallas tácticas parpadearon en rojo cuando sus sensors finalmente detectaron algo. Contacto! Gritó Vexer. Nave humana desocultándose directamente detrás de nuestra formación. Es indomable aparicio como un fantasma que se solidificaba. Era más pequeño que las naves alienígenas. Elegante y angular donde ellas eran voluminosas y ornamentadas. Su casco era de un color gris azulado oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero el tamaño no lo era todo. Mientras las tripulaciones alienígenas observaban en shock, la nave humana abrió fuego. Las armas del indomable no se parecían a nada que el Consejo hubiera visto antes. En lugar de rayos de energía o proyectiles de plasma, lanzaba proyectiles salidos a velocidades increíbles.
Barras de tungsteno, cada una de varias toneladas, aceleradas a casi el 20% de la velocidad de la luz. Las armas cinéticas impactaron en la nave alienígena más cercana antes de que su tripulación pudiera siquiera reaccionar. Los escudos de la nave del Consejo, diseñados para detener armas de energía, ofrecieron poca protección contra materia sólida moviéndose a tal velocidad. Las barras de tungsteno atravesaron el casco alienígena como agujas a través del papel. El crucero de batalla Corvin ha sido alcanzado. Informó vexer en shock. Brechas masivas en el casco en las cubiertas 7 a 15. Están expulsando atmósfera. Una segunda andanada del indomable alcanzó a otra nave del Consejo. Esta vez el objetivo era un crucero pasados en fari. Su casco orgánico, cubierto de una armadura viva que podía regenerarse del daño de las armas de energía, fue descargado por los proyectiles cinéticos como si fuera arcilla blanda. Todas las naves devuelven el fuego. Bramos a far. Destruyen esa nave humana. La flota del Consejo se giró para enfrentarse a su atormentador. 50 de las naves de guerra más avanzadas de la galaxia puntaron sus armas a la única nave humana. Los cañones de energía se cargaron. Los lanzamisiles se prepararon para disparar. Pero el indomable ya se estaba moviendo. La nave humana aceleró con una velocidad imposible. Sus motors de fusión producen niveles de empuje que deberían haber aplastado a cualquier tripulación orgánica. Se retorce en el espacio como una serpiente al atacar, cambiando de dirección de maneras que violaban todo lo que los alienígenas sabían sobre física y ingeniería. El fuego de respuesta del Consejo iluminó el vacío, pero cada disparo era su objetivo. La nave humana parecía saber a donde apuntarían los alienígenas antes de que dispararan. Danzaba entre los rayos de energía y las explosiones de misiles con una precisión glacial. Como se mueven así? Exigió el comandante Kith. Esas fuerzas de aceleración deberían matar a su tripulación. El indomable apareció de nuevo. Esta vez directamente sobre la formación del Consejo. La capitana Chun había posicionado su nave de manera que las naves alienígenas tuvieran que disparar a través de las suyas para alcanzarla. Era un movimiento táctico magistral que demostraba que entendía sus formations mejor que ellos. La nave humana desató otra andanada devastadora. Esta vez, el objetivo era un enorme acorazado cercari. Una nave tan grande que lavaba sus propios escuadrones de cosas. Los proyectiles cinéticos impactaron con una precisión milimétrica, golpeando los hangars de cosas del acorazado justo cuando sus pequeñas naves se estaban lanzando. La explosión fue espectacular. El combustible y la munición de los cosas detonaron en una reacción en cadena que disparó la gigantesca nave desde dentro. Las cápsulas de escape comenzaron a lanzarse mientras la tripulación abandonaba su nave moribunda. 10 naves. Informó vexer en voz baja. Hemos perdido 10 naves. La voz de la capitana Chun atravesó el caos en los canales de comunicación del Consejo. Almirante Zafar, sus tripulaciones están muriendo por su orgullo. Ordeniles que se retiran y los dejarayar. Los ojos de Zafar ardían de furia. Nunca. El Consejo Galáctico no negocia con terroristas. Terroristas. La voz de Chun lavaba una nota de diversión. Almirante, usted vino a mi sistema con 50 naves de guerra y exigió que abandonáramos nuestros hogares. ¿Quién es exactamente el terrorista que? Antes de que Zafar pudiera responder, otra nave murió. El crucero pasado vortic dominación cayó ante un ataque de precisión que cortó sus conductos de energía principales. La nave se apagó y comenzó a derivar sin control por el espacio. Las naves restantes del Consejo estaban ahora dispersas a lo largo de miles de kilómetros. Su formación completamente rota. Algunas naves intentaron esconderse detrás de asteroides. Otras intentaron huir hacia el borde del sistema.
Unos pocos capitanes valientes todavía intentaban luchar, pero sus disparos seguían errando contra la nave humana increíblemente ágil. La capitana Sarachan estaba sentada en su silla de mando, observando las pantallas de batalla con tranquila satisfacción. La inteligencia artificial de su nave le proporcionaba actualizaciones constantes sobre las posiciones y movimientos del enemigo. La IA podía predecir las tácticas alienígenas con un 97% de precisión, haciendo al indomable casi intocable. Capitana, informó el teniente comandante Walsh desde la estación táctica. La formación enemiga ha colapsado por completo. Ya no luchan como una unidad coordinada. Bien, replicó Chun. Comienza la phase 3. Ponta su nave de mando. El dominio eterno era fácil de localizar. Era, con mucho, la nave más grande de la flota alienígena, y se había mantenido al margen de la batalla principal. El almirante Zafar había mantenido su nave insignia fuera de los peores combates, probablemente esperando sobrevivir lo suficiente como para reclamar algún tipo de victoria. Eso estaba a punto de cambiar. El indomable alteró su rumbo, sus motors de fusión empujando hacia la nave insignia alienígena a una velocidad increíble. La aceleración de la nave humana era tan intensa que cualquier tripulación sin protección habría sido aplastada hasta convertirse en pulpa. Pero los amortiguadores inerciales del indomable estaban generaciones por delante de cualquier cosa que el Consejo pusiera. Nave humana aproximándose. Grito vexer. Se dirige directamente hacia nosotros. Todas las armas, fuego a discreción. Ordino Zafar. Destruyan esa nave. El dominio eterno estaba armado con las armas más poderosas del arsenal vortic. Canones de energía que podían derretir montañas. Torpedos de plasma que ardían más que las estrellas. Rayos de partículas que podían cortar cualquier material conocido. Todos fallaron. El indomable se retorció a través del fuego de las armas como un bailarín evitando las gotas de lluvia. Su piloto parecía saber a donde iría cada disparo antes de que los artilleros alienígenas siquiera dispararan. La nave giraba y rodaba por el espacio, sin disminuir nunca su aproximación hacia la masiva nave insignia. Impacto en 30 segundos. Informó Vexer. La nave humana vía embestirnos. Pero Chun no tenía intención de embestir la nave alienígena. En el último momento posible, el indomable viro a beber y desato su ataque más devastador hasta el momento. Proyectiles de canon de riel golpearon los escudos del dominio eterno a quemarropa. Las barreras de energía alienígenas, y debilitadas por la intensidad de las armas humanas, colapsaron por completo. Los proyectiles cinéticos se hundieron profundamente en el casco de la nave insignia, desgarrando planchas de blindage y mamperos internos. Las alarmas de emergencia sonaron por toda la nave alienígena. La atmósfera se escapaba por docenas de brechas en el casco. Explosiones internas iluminaron secciones enteras a medida que las balas de tungsteno encontraban sistemas críticos. Ingeniería en forma de daños masivos. Grito vexer por encima del ruido. Hemos perdido la energía principal de las armas y los escudos. El support vital está fallando en las cubiertas 12 a 28. El almirante Zafar sintió que su nave se estremecia mientras otra explosión sacudía el colosal navío. Chispas saltaban de las consolas danadas. Las luces parpadearon y se atenuaron. Equipos de control de daños a todas las áreas afectadas. Ordinó pero sabía que era demasiado tarde. El dominio eterno estaba muriendo, al igual que el resto de su flota. La nave humana había pasado a otros objetivos. Un crucero de batalla Zenthari intentó embestir al indomable, pero falló por completo cuando la nave humana simplemente hizo a un lado en el último momento. El fuego de respuesta de la nave alienígena fue errático y desesperado, con más probabilidades de alcanzar a naves amigas que al enemigo.
La Capitana Chun abrió un canal de comunicación general para todas las naves supervivientes del Consejo. Esta es su última advertencia. Retirarse del espacio humano inmediatamente o destruir cada nave de su flota. Algunas naves comenzarán a obedecer. Las naves corven supervivientes, conocidas por su pragmatismo, comenzarán inmediatamente a cargar sus motores de hiperespacio. Unas pocas naves zenthri siguieron su ejemplo. Sus capitanes finalmente aceptando que esta batalla no se podía ganar. Pero otros se negaron a retirarse. El general Thurkery, al mando de las naves Thurkery restantes, transmitió su propio mensaje. El imperio Thurkery no hay de ningún enemigo. Todas las naves Thurkery, formación de ataque. 5 enormes acorazados Thurkery se formaron en una línea de batalla. Sus tripulaciones estaban decididas a restar algo de honor a la reputación del Consejo. Eran las naves más grandes que quedaban en la flota alienígena. Cada una fuertemente blindada y armada con suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. El indomable se giró para enfrentarlos. Lo que siguió fue una exhibición de brillantez táctica que se estudiaría en las academias militares durante generaciones. La nave humana se lanzó entre los acorazados alienígenas como una cosa, demasiado cerca para que sus armas pesadas pudieran rastrearla eficazmente. Atacó los puntos débiles de su blindage, apuntando a los soportes de los motores y a los sistemas de armas con precisión quirúrgica. Uno por uno, los barcos Thurkery cayeron en silencio. No destruidos, sino inutilizados más allá de toda reparación. La capitana Chun podría haberlos aniquilado por completo, pero eligió deshabilitarlos. Era un mensaje. A la humanidad no le interesaba el genocidio. Solo defender lo que era suyo. El general Thurkery, con su nave insignia inerte en el espacio y su flota en ruinas, finalmente comprendió a que se enfrentaban. Los humanos no solo eran tecnológicamente superiores, eran tácticamente brillantes, estratégicamente sólidos y poseían una moderación que hablaba de una verdadera confianza en sus habilidades. Mi rindo. Transmitió en todas las frecuencias. La flota Thurkery se rinde a la nave humana. Las palabras resonaron por el espacio, escuchadas por cada nave superviviente del Consejo. El poderoso imperio Thurkery, que nunca se había rendido a ningún enemigo en 3.000 años de guerra, había sido doblegado por una sola nave de guerra humana. El almirante Zafar se sentó en su oscuro centro de mando, viendo cómo sus sueños de una victoria fácil se quemaban a su alrededor. Más de la mitad de su flota había desaparecido. La mayoría de los supervivientes estaban donados más allá de una reparación inmediata. La mayor fuerza militar que el Consejo había reunido jamás había sido destrozada por una sola nave enemiga. Almirante, dijo Vexer en voz baja. Estamos recibiendo transmissions de rendición de 17 naves del Consejo. Solicitan permiso para retirarse. Zafar cerró los ojos. Su carrera había terminado. Su reputación estaba destruida. El Consejo Galáctico lo culparía por este desastre, y tendrían razón. Había subestimado a los humanos por completo. Concede sus petitions. Dijo finalmente. Todas las naves son libres de retirarse. Pero la capitana Chun no había terminado. Su voz llenó los canales de comunicación una última vez. Almirante Zafar, trajo 50 naves para intimidar a una colonia humana. Amenazó con destruir a nuestra gente si no nos doblegamos a sus demandas. De verdad pensó que simplemente nos rendiríamos. Zafar activó su propio transmisor. ¿Qué sois? Preguntó. ¿Qué clase de especie construye armas como esta? La respuesta de Chun fue simple y terrible. Somos la especie que sobrevivió a 10.000 años de guerra en un solo planeta. Somos la especie que convirtió la matanza en una forma de arte. Somos la humanidad, almirante.
Y acaba de descubrir por que la galaxia debería temernos. Las naves supervivientes del Consejo comenzarán a saltar al hiperespacio, yendo del sistema tan rápido como sus motores donados se lo permiten. Dejarán atrás los restos de 23 naves de guerra, y los pedazos destrozados de su orgullo. El indomable flotaba solo en el espacio, rodeado de escombros y cápsulas de escape. La capitana Chun abrió su nave para rescatar a los supervivientes, porque eso era lo que hacían los humanos. Lucaban ferozmente cuando les amenazaba, pero mostraban misericordia a los derrotados. Cuando la última nave del Consejo desapareció en el hiperespacio, Chun activó los transmisores de largo alcance de su nave. El mensaje que envió la guerra a todos los rincones de la galaxia en cuestión de días. Aquí la capitana Sarah Chun de la nave de la Tierra Unida indomable. El Consejo Galáctico atacó el espacio humano con 50 naves de guerra. 23 de esas naves han sido destruidas o inutilizadas. A los supervivientes les ha permitido retirarse. Que esto sirva de lección para cualquiera que piense que la humanidad puede ser intimidada o amedrentada. No buscamos esta lucha, pero la hemos terminado. El mensaje lo cambiaría todo. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado en una sola batalla. La reputación de invencibilidad del Consejo se había roto para siempre. Y en algún lugar de las profundidades del espacio, ya se estaban construyendo más naves humanas. Naves que harían que el indomable pareciera una nave de entrenamiento. La galaxia estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando la humanidad iba a la guerra. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó en la hora más oscura de su reinado de 3.000 años. Doce especies que habían gobernado la galaxia a través del miedo y la tecnología superior, ahora se enfrentaban a una crisis que amenazaba su propia existencia. El alto canciller Morthith, un ser antiguo cuya especie había fundado el Consejo, se encontraba ante los representantes reunidos. Su forma cristalina brillaba con una ira apenas contenida mientras leía los informes de batalla de Kepler 442. 23 naves destruidas, anunció, su voz resonando por la vasta cámara. 23 de nuestras mejores naves, tripuladas por nuestros mejores guerreros, aniquiladas por una sola nave de guerra humana. Esto no es solo una derrota militar. Es una catástrofe que amenaza todo lo que hemos construido. Los representantes se movieron nerviosamente en sus asientos. Algunos ya estaban calculando lo rápido que podrían retirar sus flotas para defender sus sistemas natales. Otros se preguntaban si era hora de considerar negociaciones de paz con los humanos. El almirante Zafar estaba en el centro de la cámara, su uniforme despojado de insignias de rango. Ya no era un almirante. El Consejo lo había degradado a prisionero en espera de juicio por el mayor desastre militar de su historia. Nos aseguraste que los humanos eran primitivos, acusó el senador Victor del colectivo Zenthari. Nos dijiste que su tecnología estaba siglos por detrás de la nuestra. ¿Cómo explicas esta derrota? La voz de Zafar era ronca tras horas de interrogatorio. Los humanos nos engañaron. Su nave usó tecnologías que nunca habíamos encontrado. Armas que ignoran nuestros escudos. Motors que permiten maniobras imposibles. Sistemas de ocultación que los hacen invisibles en nuestros mejores sensors. Excusas. Gruno el general Crotham del Imperio Thurkery. Mis naves lucraron valiantmente, pero usted no proporcionó inteligencia precisa sobre las capacidades del enemigo. El alto canciller Morthith levantó una mano pidiendo silencio. La culpa se puede asignar más tarde. Ahora mismo, nos enfrentamos a un problema más inmediato. La noticia de esta derrota se está extendiendo por toda la galaxia. Docenas de especies ya están cuestionando la autoridad del Consejo. Algunas hablan de abandonar nuestra protección por completo. La cámara estalló en voces heridas.
representantes de diferentes especies comenzaron a discutir entre ellos. La unidad cuidadosamente mantenida del Consejo estaba fracturando ante esos ojos. ¿Qué quieren los humanos? Preguntó la embajadora de Eva de la Federación Joven. ¿Han hecho alguna exigencia? Morthith activó una pantalla holográfica que mostraba la Tierra. Solo han enviado un mensaje al Consejo. Es breve y directo. La imagen de la capitana Chun apareció en el centro de la cámara. Aunque solo era una grabación, su presencia parecía acaparar la atención de todos los seres presentes. Al Consejo Galáctico. Comenzó la voz grabada de Chun. Atacaron el espacio humano sin provocación. Amenazaron con destruir nuestras colonias y bloquear nuestro mundo natal. Nos defendemos como lo haría cualquier especie libre. Esta es su única advertencia. Manténganse fuera del espacio humano. Cualquier agresión adicional contra la humanidad será respondida con una guerra total. El mensaje terminó, dejando la cámara en un silencio atónito. Los humanos no pedían tributos en territorios. No exigían la sumisión del Consejo. Simplemente querían que los dejaran en paz. Guerra total, susurró el senador Victor. ¿Entienden lo que eso significaría? Creo que lo entienden perfectamente, respondió sombríamente la embajadora de Eva. La pregunta es, ¿lo entendimos nosotros? El alto canciller Morthith estudió los rostros a su alrededor. El miedo estaba reemplazando a la ira en sus expresiones. Por primera vez en milenios, el Consejo se enfrentaba a un enemigo al que no podía intimidar ni abrumar. Tenemos dos opciones. Anuncio. Podemos aceptar esta humiliación y retirarnos del espacio humano, permitiendo que todas las especies de la galaxia vean nuestra debilidad. O podemos reunir toda nuestra fuerza y aplastar a estos advenedizos antes de que se conviertan en una amenaza mayor. Toda nuestra fuerza. Preguntó el general Crotham. ¿Qué propone exactamente? La forma cristalina de Morthith pulsó con energía oscura. La gran flota. Cada nave de cada especie miembro. Cada arma que poseemos. Lanzaremos todo contra la tierra antes de que puedan construir más naves como el indomable. La sugerencia envió ondas de choque a través de la cámara. La gran flota nunca se había reunido. Era una fuerza teórica que existía solo en protocolos de emergencia escritos cuando se formó el Consejo por primera vez. Activarla requeriría el consentimiento unánime de las 12 especies. Eso significaría un compromiso total. Advirtió el senador Victor. Estaríamos despojando de defensas a todos los mundos del Consejo. Fumas. Si fallamos, el Consejo será de todos modos, replicó Morthith. Al menos de esta manera, quimos luchando. El almirante Zafar, olvidado en su desgracia, habló desde el centro de la cámara. Alto canciller lo instó a la cautela. La nave humana demostró capacidades mucho más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Reunir la gran flota leva meses. ¿Y se usan ese tiempo para construir más naves? Silencio. Ordinó Morthith. Ya has demostrado tu incompetencia. Guardias retiran al prisionero. Mientras Zafar era arrestado, lanzó una última advertencia. No comprenden a lo que se enfrentan. Los humanos no son como otras especies. No luchan como nosotros. Pero esas palabras cayeron en oídos sordos. Los representantes del Consejo ya estaban atrapados en la fibra de su decisión. Uno por uno, votaron para activar el protocolo de la Gran Flota. Mientras tanto, en el sistema Kepler 442, la capitana Chun se ocupaba de las secuelas de su victoria. Las operaciones de rescate estaban en marcha para los miles de supervivientes alienígenas que flotaban en cápsulas de escape por todo el sistema. La bahía médica del Indomable estaba abarrotada de tropas del Consejo heridas que recibían tratamiento de médicos humanos. Capitana, informó el comandante Torres,
Hemos completado las operaciones de rescate. Total de supervivientes. 4.700 miembros del personal del Consejo de 23 naves destruidas. Chana Cincio. Alguna noticia de la Tierra. El almirante Kim envía sus felicitations y nuevas órdenes. Debemos regresar a casa de inmediato. El presidente quiere interrogarla personalmente. Pero Chan estaba estudiando las pantallas de sensores de largo alcance. Comandante. Está detectando un aumento de la actividad hiperespacial a lo largo de la frontera del Consejo. Torres revisó sus instrumentos. Sí, señora. Movimientos masivos de flotas de al menos 8 especies diferentes. Parece que están consolidando fuerzas. Chun frunció el seno. Había esperado que su demostración de fuerza convenciera al Consejo de dejar a la humanidad en paz. En cambio, parecía haber desencadenado exactamente la respuesta contraria. Van a intentarlo de nuevo. Dijo en voz baja. Y esta vez traen todo lo que tienen. Torres parecía preocupado. Una nave contra todo su ejército. Capitana, incluso el indomable tiene límites. Sí, Asincio Chun. Pero el indomable nunca estuvo destinado a luchar solo contra toda su flota. 3 semanas después, la gran flota comenzó a reunirse en el borde del espacio del Consejo. Era un espectáculo que habría aterrorizado a cualquier enemigo en la historia galáctica. Más de 1.500 naves de guerra de 12 especies diferentes, que representaban el poder combinado de las potencias dominantes de la galaxia. La flota estaba comandada por el almirante de flota Sethar, el líder militar más experimentado en la historia del Consejo. A diferencia de Zafar, él había estudiado cada dato disponible sobre la nave humana. Entendía que esta no sería una simple batalla de fuerza abrumadora. Todos los comandantes de flota informen de su estado. Ordeno desde el puente de su nave insignia, el masivo acorazado de la hegemonía victoria eterna. Las respuestas llegaron de toda la flota. Acorazados vorthic con sus devastadoras armas de energía. Via naves zenthri que podían repararse a sí mismas durante el combate. Acorazados thurkari armados con misiles, destructores de planetas. Fragatas furtivas coven diseñadas para reconocimiento y hostigamiento. Todas las naves informan estar listas para partir. Anunció su oficial táctico. Salto hyperespacial al sistema terrestre calculado y listo para ejecutar. Sethar estudió las pantallas tácticas una vez más. 1.500 naves contra una. Esas probabilidades deberían garantizar la victoria contra cualquier enemigo. Pero los informes de Kepler 442 lo atormentaban. Los humanos tenían tecnologías que el Consejo no entendía. Ejecutan el salto ordeno. La gran flota desapareció en el hiperespacio, levando consigo las esperanzas y los miedos de toda una civilización galáctica. Llegarían a la Tierra en 6 horas. En la Tierra, la presidenta Williams estaba en el centro de defensa global, observando la flota que se acercaba en la pantalla principal. Las naves del Consejo todavía estaban en el hiperespacio, pero su destino era obvio. ¿Cuántas naves? Le preguntó al general Harrison. El recuento actual es de 1.537 naves, respondió él. Todo lo que el Consejo tiene disponible para un despliegue inmediato. Y nuestras fuerzas. El indomable está regresando de Kepler 442. La capitana Chun debería llegar en 4 horas. La presidenta Williams miró a su alrededor en la sala de guerra a sus asesores militares. Una nave contra 1.500. Incluso para la humanidad esas no son buenas probabilidades. El general Harrison sonrió sombríamente. Señora, el indomable era nuestro prototipo. Nunca estuvo destinado a luchar contra toda su flota. Entonces, ¿para qué estaba destinado? Para ganarnos tiempo para terminar las otras. Williams enarcó una ceja. Otras.
El programa de la clase desafiante ha estado en producción durante 3 años. Ahora tenemos 7 naves de la clase del indomable listas para el combate. 12 más se completarán en un mes. La presidenta sintió una oleada de esperanza. 7 naves. Eso todavía parece. Señora, interrumpió la almirante Kim. El indomable fue construido con tecnología que desarrollamos hace 5 años. Las naves más nuevas incorporan todo lo que aprendemos del prototipo. Además de los avances que hemos hecho desde entonces. No solo son iguales al indomable, son superiores. La presidenta Williams miró la pantalla táctica que mostraba la flota alienígena que se acercaba. 1.500 naves con armas que podían esterilizar planetas y tripulaciones entrenadas durante siglos en la guerra. Almirante dijo en voz baja, de la señal a la flota. Todas las naves deben tomar posiciones en el borde del sistema solar. Cuando llegue el consejo, estaremos listos para ellos. En el hiperespacio, el almirante de flota Sethar recibió su último informe de inteligencia. Los espías del Consejo en toda la galaxia habían estado reuniendo información sobre los preparativos militares humanos. Señor, informó su oficial de inteligencia. Nuestros agents confirman que los humanos solo tienen una nave de la clase del indomable en su flota. Los sensores de largo alcance no detectan otras naves con formas de energía similares. Sethar asintió. YSUS posiciones defensivas. Mínimas. Unas pocas plataformas orbitales alrededor de la Tierra y Marte. Algunas naves petroleras en el sistema exterior. Nada que pueda amenazar a la gran flota. El almirante de flota se permitió un momento de confianza. Quizás Zafar simplemente había sido incompetente. Quizás la victoria humana en Kepler 442 no había sido más que suerte y sorpresa. Contra 1.500 naves en batalla abierta. Ninguna nave sola podría prevalecer. Preparan la salida del hiperespacio, ordino. Todas las naves a sus puestos de combate. Hoy acabaremos con la amenaza humana para siempre. Pero mientras la gran flota se preparaba para emerger en la tierra, no tenían idea de lo que les esperaba. Los humanos también habían aprendido de Kepler 442. Y a diferencia del consejo, habían pasado las últimas 3 semanas preparándose para una guerra total. El escenario estaba listo para la batalla espacial más grande de la historia galáctica. De un lado, el poder combinado de 12 imperios alienígenas. Del otro, una especie que había estado librando guerras desde antes de descubrir el fuego. El resultado determinaría el futuro de la galaxia. La gran flota salió del hiperespacio en el borde del sistema solar de la Tierra como un muro de metal y muerte. 1.500 naves se extendían a lo largo de miles de kilómetros de espacio. Sus cascos brillando bajo la luz del sol distante. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica. El almirante de flota Sethar estaba en el puente de su nave insignia, observando las pantallas tácticas con satisfacción. Sus sensores mostraban el mundo natal humano flotando pacíficamente en el vacío, protegido solo por un puñado de estaciones orbitales y naves petroleras. Contacten con la Tierra, ordino. Exigen su rendición inmediata. El canal de comunicación se abrió y la presidenta Williams apareció en la pantalla principal. Estaba sentada tranquilamente en lo que parecía ser una oficina sencilla, sin mostrar miedo a pesar de la masiva flota que amenazaba su mundo. Almirante de flota Sethar. Dijo cortésmente. Supongo que ha venido a discutir la rendición de sus fuerzas. La tripulación del puente alienígena se quedó en silencio, en shock. Unos pocos comenzaron a reír nerviosamente. La líder humana estaba completamente loca o poseía un coraje increíble. Usted no entiende la situación, replicó Sethar fríamente. Se enfrenta a 1.500 naves de guerra. Su única nave no puede protegerlos ahora.
Rindens y se permitirá a su pueblo vivir como servientes del Consejo. La Presidenta Williams sonrió levemente. Almirante, creo que es usted quien no entiende. Vera, el indomable nunca fue nuestra única nave. Fue nuestra primera nave. Antes de que Sethar pudiera responder, sus sensors comenzaron a detectar nuevos contactos por todo el sistema solar. Naves se desocultaron alrededor de Júpiter, emergiendo del masivo campo de radiación del gigante gaseoso. Más aparecieron cerca de Saturno, ocultas entre los anillos del planeta. Otras se materializaron desde detrás de asteroides y lunas. Contacto! Gritó su oficial táctico. Múltiples naves humanas desocultándose por todo el sistema. El recuento es 7 naves, Almirante. Todas de configuración similar al indomable. La confianza de Sethar flaqueó ligeramente. 7 naves seguían siendo superadas en número por su flota. Pero el recuerdo de lo que una nave humana había hecho al escuadrón Apis lo hizo ser corto. Todas las naves mantengan la formación, ordino. 7 naves no pueden hacer frente a 1.500, sin importar su avanzada si su tecnología. Pero la voz de la capitana Chun atravesó los canales de comunicación, transmitiendo en todas las frecuencias. Almirante Sethar. Aquí la capitana Sarah Chun del US Indomable. Ha traído toda su flota al espacio humano. Eso fue un error. El Indomable apareció primero, soltando su camuflaje directamente frente a la formación alienígena. Pero esta nave se veía diferente a la que había luchado en Kepler 442. Su casco era más elegante, sus armas más numerosas. Se veían mejoras y actualizaciones en toda su estructura. Indomable Mark II. Anunció Chun con calma. 3 semanas fue tiempo más que suficiente para las mejoras. Las otras naves humanas comenzaron a revelarse. El desafiante emergió cerca de Marte. Su casco angular erizado de cañones de riel y tubos de misiles. El implacable apareció detrás de la flota alienígena, cortando su retirada. Una por una, 7 naves de guerra humanas tomaron posiciones alrededor de la gran flota. Cada nave era única, incorporando diferentes tecnologías experimentales. Es venganza lavaba prototipos de armas de plasma que ardían más que las estrellas. Es furia montaba cañones cinéticos que podían disparar proyectiles al 30% de la velocidad de la luz. El US Retribution lavaba los primeros torpedos de antimateria operativos jamás construidos. 7 naves, repitió Sethar, tratando de convencerse a sí mismo. Todavía los superamos en número 201. Almirante. Gritó urgentemente su oficial de inteligencia. Estoy detectando formas de energía masivas de todas las naves humanas. Su producción de energía es. Esto no puede ser correcto. ¿Cuáles son las lecturas? Cada nave está generando una energía equivalente a una pequeña estrella, señor. Sus reactores de fusión parecen estar operando a niveles de eficiencia imposibles. Sethar sintió los primeros indicios de un miedo real. Los humanos no solo habían construido más naves. Habían mejorado su diseño original. Estas naves representaban una tecnología años por delante de cualquier cosa que el Consejo pusiera. Todas las naves formación de ataque. Ordino. Concentran el fuego en la nave humana más cercana. La potencia de fuego abrumadora. Su orden fue interrumpida cuando las naves humanas abrieron fuego. La batalla que siguió sería recordada como el día en que la galaxia cambió para siempre. 7 naves de guerra humanas se enfrentaron a 1.500 naves alienígenas y convirtieron el enfrentamiento en una masacre. El desafiante atacó primero. Sus cañones de riel experimentales enviaron proyectiles de tungsteno a través de una línea entera de acrazados vortic. Las municiones atravesaron múltiples cascos, destruyendo 5 naves con una sola andanada.
Los escudos de energía de los alienígenas, diseñados para detener plasma y armas de partículas, no proporcionarán protección contra materia sólida moviéndose a velocidades relativistas. Ellos venganza desato sus armas de plasma sobre una formación de bionaves zenthari. La materia sobrecalentada quemo sus cascos vivos como acido a través del papel. Las naves orgánicas intentaron regenerarse, pero las temperaturas del plasma eran demasiado intensas. Simplemente se derretieron en partículas brillantes. Lus Furia demostró el verdadero significado de la guerra cinética. Sus cañones disparaban continuamente, enviando corrientes de proyectiles a las formaciones alienígenas. Cada proyectil lavaba la energía de un arma nuclear, entregada con precisión quirúrgica. Escuadrones enteros de naves del Consejo se desvanecieron en cadenas de explosions. Pero fue Lus Retribution el que mostró el futuro de la galaxia. Sus torpedos de antimateria crearon explosions que eclipsaron brevemente el Sol. Cuando la materia y la antimateria colisionaban, la liberación de energía resultante estaba más alta de cualquier cosa que los alienígenas hubieran presenciado. Las naves simplemente dejaban de existir, convertidas en pura energía y radiación. El almirante Sethar observaba con horror cómo su magnífica flota era destrozada. Todas las naves maniobras evasivas. Usan los asteroides para cubrirse. Pero no había donde esconderse. Las naves humanas se movían por el espacio como depredadores cazando a su presa. Sus sistemas de inteligencia artificial coordinaban los ataques con una precisión inhumana. Cuando una nave humana atacaba un objetivo, las otras se posicionaban para cortar las rutas de escape. Almirante, gritó su oficial táctico por encima del ruido de las explosions. Hemos perdido más de 300 naves en los primeros 10 minutos. Nuestra formación está completamente rota. La gran flota que había legado en perfecto orden estaba ahora dispersa por todo el sistema solar. El pánico se extendió entre las tripulaciones alienígenas al darse cuenta de que sus armas no podían tocar las naves humanas. Los rayos de energía y los proyectiles de plasma golpeaban el espacio vacío mientras las naves humanas danzaban entre sus disparos. La voz de la capitana Chun lino de nuevo los canales de comunicación. Almirante Sethar quería acabar con la amenaza humana. ¿Qué tal lo está yendo? El indomable apareció directamente sobre la nave insignia de Sethar, sus armas apuntando al puente. Pero en lugar de disparar, Chun abrió un canal privado. Almirante, su flota está muriendo. Sus tripulaciones están muriendo. Ponga fin a esto antes de que tenga que destruir cada nave que traigo aquí. Sethar miró sus pantallas tácticas. La mitad de su flota había desaparecido. Los supervivientes huían en todas direcciones, tratando desesperadamente de alcanzar el borde del sistema donde podrían saltar al hiperespacio. Pero las naves humanas los estaban cazando, uno por uno. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente. Quiero que leves un mensaje de vuelta al consejo, replicó Chun. Dales lo que pasó aquí. Dales que la humanidad no empezó esta guerra, pero que la terminaremos si es necesario. Y si nos negamos. Si luchamos hasta la última nave. La respuesta de Chun fue fría y simple. Entonces no quedará nadie para entregar el mensaje. La verdad de sus palabras golpeó a Sethar como un golpe físico. Los humanos no solo estaban ganando esta batalla. Estaban llegando con su flota. Si quisieran destruir cada nave del consejo, claramente tenían el poder para hacerlo. A todas las naves, transmitió en la frecuencia de la flota, cesan el fuego. Comienzan la retirada inmediata a los puntos de salto hiperespacial. La orden provocó respuestas heridas de muchos de sus capitanes. Algunos se negaron a retirarse, eligiendo luchar hasta la muerte en lugar de enfrentar la vergüenza de la derrota.
Las naves humanas permitieron a estos valientes tontos morir con honor, destruyéndolos rápido y limpiamente. Pero la mayoría de las naves alienígenas supervivientes siguieron las órdenes de su almirante. Huyeron hacia el borde del sistema solar, sus tripulaciones rotas y desmoralizadas. Detrás de ellos, los restos de más de 800 naves de guerra, que representaban el orgullo de 12 imperios diferentes, flotaban a la deriva en el vacío. Cuando la última nave del Consejo saltó al hiperespacio, la capitana Chun reunió a su pequeña flota cerca de la Tierra. 7 naves así habían enfrentado a 1.500 y habían ganado de manera decisiva. El mensaje era inconfundible. La humanidad no era solo otra especie para ser intimidada. Eran una fuerza que podía desafiar el orden establecido de la galaxia. La presidenta Williams se dirigió al mundo esa noche. Su discurso fue transmitido por toda la Tierra y a cada colonia humana en el espacio. Hoy, el Consejo Galáctico trajo todo su poderío militar contra nosotros. Dijo. Vinieron a destruir nuestra libertad y a esclavizar a nuestra gente. Aprendieron que la humanidad nunca se doblegará ante los tiranos, sin importar cuán poderosos se proclaman. No buscamos este conflicto, pero lo hemos terminado. Que esto sirva de lección para cualquiera que amenace el espacio humano. No les tenemos miedo. No nos impresionan sus números en sus amenazas. Somos la humanidad y nos defenderemos. La noticia de la victoria de la Tierra se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En cuestión de días, todas las especies sabían lo que había sucedido. El poderoso Consejo Galáctico, gobernantes de la galaxia durante 3 milenios, había sido humillado por una raza que apenas había aprendido a viajar entre las estrellas. En docenas de mundos, los pueblos oprimidos comenzaron a susurrar sobre la rebelión. Si los humanos podían derrotar al Consejo, quizás la libertad también era posible para otros. El orden político de la galaxia, estable durante miles de años, comenzó a resquebrajarse. En las cámaras del Consejo, los representantes supervivientes se reunieron en sesión de emergencia. El almirante de flota se presentó ante ellos. Y no era el comandante seguro de sí mismo que había liderado la gran flota a la Tierra. Los subestimamos por completo, informó. Su tecnología no es solo avanzada. Es revolucionaria. Luchan con armas que no entendimos, usando tácticas que no podemos predecir. La forma cristalina del alto canciller mortith parpadeo con energía oscura. ¿Cuáles son sus recomendations, almirante? La respuesta de Sethar fue simple y terrible. Negociar. Los humanos han demostrado que pueden destruirnos cuando quieran. Nuestra única opción es buscar la paz. La cámara estalló en voces heridas. Algunos representantes pedían continuar la guerra. Otros exigían la ejecución de Sethar por cobardía. Pero debajo de la ira había un miedo creciente. Por primera vez en su historia, el Consejo Galáctico se enfrentaba a un enemigo que no podía derrotar. Mientras tanto, en los estilos orbitales de la Tierra, la construcción continuaba sin descanso. Las 7 naves que habían derrotado a la gran flota eran solo el principio. Se estaban construyendo cientos más. Cada una incorporando los últimos avances en tecnología militar humana. La capitana Chun estaba en la plataforma de observación de la base lunar, observando la construcción con satisfacción. La galaxia había corrido ver de lo que era capaz la humanidad. Ahora lo sabían. Su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje entrante del Comando Militar de la Tierra. Nuevas órdenes. El Consejo ya estaba reconstruyendo sus flotas, y la inteligencia sugería que estaban buscando aliados entre otras potencias galácticas. Chun sonrió con gravedad. Que vinieron. La humanidad lo había demostrado a la galaxia que no podían ser intimidados ni derrotados. Si el Consejo quería una guerra de verdad la tendrían.
Pero no la ganarían. Nunca la ganarían. La era del dominio humano en la galaxia había comenzado.